it bears your signature. Let's honor these dynamic personalities on the dais by inviting Dr. P. Pravinraj sir, HOD, Department of Mechanical Engineering, to deliver the felicitation address. Good morning to one and all. Respected Principal, Chief Guest of today's function, Mr.D.Ganesh, Founder, VASSMAAN Technologies, Vice Principal, Professor Mullinder, Dr. T. Suja, Student Secretary, Head of EC Department, Chemistry Department, faculties from our department, and students' friends. So, it's a great pleasure on this occasion to be in front of you, to have sharing a few words. So today our motto of this engineering association, we have planned to have various activities, out of which today is for the skills based need for our final year students. So today the participants are all from final years. So as you see that the government has already initiated the steps of various skill training programs, because our country has a vast potential, but everything is on paper. When anything is required, we see that nothing works for us really, whatever be the situation. Because we lack some innovative ideas and executing those parts, whatever we think of. We may have 1,000 designs in our mind, thousands of thoughts, but practically when bringing it, see, we may have our publication lakhs of papers with high index, but when it comes to practicality of saving someone or giving a solution for some problem, that doesn't exist. The real reason being behind that is lack of skills, because right from your first year or from your childhood, you have been taught to just have that law and theory being there in your mind. So this platforms have brought and personality who is currently working or is the founder as well in R&D section. So he has seen many challenges. From his experience, we have seen that he is giving design solutions and various to manufacturing. So day to day, he will be facing so much of ideas required, generated for various MNC companies and various countries, and also within our country for many automotive parts, and also from foundry to various areas. So this opportunity is to be utilized by you. All of you should try to get whatever the skills, because today this skill set will be helpful for you to get a good job in code. Obviously, most of the people are going towards IT. That the situation demands is we are getting those opportunities only there, means we have to be there itself. But apart from that, some people can be trying to be an entrepreneur, because that is what our country needs. And entrepreneurship development. See, most smallest country with limited resources are producing so much powerful things. But when we think about our country today, only after some maybe after 25 years of 50 years past to just get a word of make in India. So that is the drawback we as a potential country is having or facing now. So this resorts to our basics. So we know that in our life also we are now moving towards the basics to get everything back, because we cannot replace food with anything. So that is what the basic things are said is about engineering drawing. So that you learn the skills, you develop, you utilize the opportunity for your betterment. So with these few words, and because other resource person are there, will share a good knowledge. I thank you one and all for this opportunity. Thank you. Thank you so much for the felicitation address. Now, I would like to invite our Vice Principal, sir, Dr. J. Sriram Babu, sir, to deliver the felicitation address. Good morning, Monitor present here. Dear Principal, today's chief guest of this function, Mr.D.Ganesh, HOD of Mechanical Engineering, professor from other departments, and colleagues and my dear friends and students. Very happy that I am offering felicitation for this wonderful occasion on the inaugural session of Mechanical Engineering Association.
indeed is giving a great opportunity to offer presentation. And as mentioned by your HOD, the main activity of the association is to show a limelight on what is happening in the department outside the college. So I used to tell to my students always, when you are inside the campus, don't look at your neighbors always. That is the attitude of the students. Always look at the friends this side and that side. Oh, he is sleeping, I am also sleeping. He is studying, I am also studying. So that habit you should not inculcate yourself. Because nowadays we have become the globalized system. You know what is globalization? No more it is going to be a internal session. That is, what your friend is sleeping means doesn't mean that the entire world is sleeping. That is not assured. So just look at the world level. What is happening that you should know. That is what like to have all attention here. So don't look at your classroom teaching or what is happening inside you or outside your classroom, etc. Even sometimes I feel very depressed because our students not even know what is happening inside Vellore also. Because they are working only in the college. They know what is happening in the campus also, they don't know. Most of you don't know what is happening in the campus itself. So some of you may not be knowing what is happening in the Vellore itself. Then what is happening in the Tamil Nadu? Only 50% students know what is going on. What is happening around us in India, that only few students know that. So recently, you know that our Prime Minister has launched the Vande Bharat Express train. You know, anybody has known what is the specification of the train? Dr. Sirima, what is the specification? What is the specialty of the train? Because train is a mainly locomotive which comes under purely mechanical side. Any specification some of the students know? You don't know. Because they are not interested in learning what is around you. Because it is the first engine built in India with the Indian technology. So what is speed is 160 kilometers per hour, it can be able to travel. So here it got many features, auto door locking, water maybe. So that thing you should know. So that is the knowledge one is expected to learn around you. So everything is there in the website. At least you should know relevant to your branches. So that is the most important thing. So that is the thing where the Mechanic Association is going to give you. So in the form of seminars, the form of discussion, whatever it may be. So that thing you should learn. So that is the idea. Even the government of Tamil Nadu now you are focusing on many issues other than these subjects. At least some of you know that what is going around you. Because the government of Tamil Nadu is providing a lot of opportunities for the students in the form of skill development. Nadi Mudalvan scheme, they are going to offer many skill development courses in tie-up with the industries. I think all of you have given the name also. Now it has been uploaded in the website where you from next week onwards you are going to learn from the industry people itself. So these are things happening around you. So you should be having that knowledge also. That knowledge only help you to grow yourself. Otherwise it is a waste in time, spending time chatting with your friends, that is not going to help you. You should go to learn many things around you, and that is the main reason you are lagging. And some of you feel that I am not getting job, I am not able to start entrepreneur. So that is not your problem, because you have been. It is not our problem, it is your problem. Because you should come forward to learn many things. You should ask ideas. You should discuss with the staff members. That is only you, not us. So what for skills has been given that you should understand. With small example, I am going to tell you that suppose the classroom example, I will teach you. Suppose this is the way you have to catch the fish. This is the net. You go in கடல்ல போடினா இந்த fish எல்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்துடலாம். இதுதான் ஸ்கில், ஒரு எக்ஸலென்ட் நெட் அப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டு சரிப்பா சொல்லி கொடுத்துட்டேன் நீ கடலுக்கு போகணும்னு சொல்லிடுறாங்க. கடலில் போயிட்டு எல்லாரும் குடிக்கிறாங்க. ஒரு 5 பேர் மட்டும் நின்றுருக்காங்க கடலில். ஏன்பா கடலுக்கு போய் ஃபிஷ் பிடிங்க எல்லாமே தெரியும்னா, சார் கடல் அவ்வளோதுனே இருக்குது சார்,
ஆளை வந்து எப்படி சார் போகிறது, ஆளை நின்ற பிறகு நான் போய் ஃபிஷ் பிடிக்கிறது சார் நிற்கிறான். Because you don't know swimming, which is a basic skill. கடலில் எப்போ அலை நிற்கிறது, எப்போ போய் நீங்கள் ஃபிஷ்ஷை பிடிக்கிறது. So that is why every technology, it is not possible to adopt because you don't know that gap. Gap is mainly skill. That is the swimming. Swimming தெரியாது, மற்றபடி எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். அங்கே தான் வந்து எல்லாருமே லேகிங். Why I am telling you, this is what happening among you. You know everything. You are teaching you everything. You got all the equipments, all the international standard equipments. You are learning everything. You know how to operate. But when you go into industry, you don't know how to match you with the industry. That is what most industry expected. The time, the days are gone. Industry people take you and give you training. They give you technical training. Then they offer a job. Now that is not the case. You have to be industry ready. That is what every industry says. People coming from industry also tell you, you should be industry ready, not academically ready. Okay, apart from your academic studies, you should be present yourself industry ready. How to industry readiness come? Only through the form of association you will be exposed. What are the things happening in industry? How to accommodate yourself in the industry? So that kind of thing will be get exposed in your these kind of associate activities. So you have to take these opportunities in the right manner, right spirit, and you should prove yourself. When you are passing academically, you should be also a steady student. That is what everybody expected from the engineering side. So with these few words, I congratulate the organizers for organizing the wonderful inaugural session and wish all the best to the students. Thank you. Thank you so much for the presentation address. The success of any educational institution depends on the principal. The principal is the driving force who manages, coordinates, guides, and supervises various activities of the educational institute. Education is the passport to the future. Tomorrow belongs to those who prepare for it today. Education is the most powerful weapon we can use to change the world. On behalf of entire association, faculties and students, it's my honor to wholeheartedly welcome our principal, Dr. M. Arlas sir, on the stage to address the gathering. He is the person who has consumed himself to change the society and remove the darkness in our life. Today, Inaugural Government Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering, celebrating this inaugural function on behalf of this association. The President of this association has come forward to bring a right person for right time at the right department. This is the chief guest of this function, Mr.D.Ganesh, founder and advisor of VASSMAAN, technical service engineer, vice principal of this institution, HOD, regular of electronics department, and Professor Muralidharan, Dr. Praveen, and student office bearer, and the other department faculties, Kalaivasan and Subramani, and the faculties of this department, and my dear students. I'm very happy to be here in this platform after a long time here, because I'm extremely happy that this place is mine. In 1990, myself and Muralidharan, Sera Babu, Raila Abdullah, we appeared in 1990, the beginning of the starting of this institution. I've been assigned for this machine shop, whereas Muralidharan is for thermal lab. And of course, I is from other departments, civil department, madam is from there. So, we
during this lecture, while we are in lecture, we made a tremendous effort with the guidance of the seniors to establish a last law. So I always used to have a personal attachment with this mechanical department. But when I entered as a principal of this institution, I cannot able to focus on particular high audit mechanical department and all. So I had to see all these issues. See, this association has brought the right person. Because for a mechanical engineer, they are the all-rounder. They can go any field. It may be electronic, in electronic. Because they can take a mechatronic. Can take a mechatronic, civil engineering, manufacturing engineering, automobile engineering, lane manufacturing, computerized system, and IT. All the things we are applying here, mechanical engineering, the main basic concept of that. And particularly, I would like to say, very happy that the gentleman, the chief guest, he is from this NIT. Network Technical Training Foundation. In fact, I am talking about 45 years back, in 1978, there was a famous in Karpali, Network Technical Training Foundation. They used to have that skill program, the turning the lathe, manufacturing about it, tool and die machines and all of that. I used to go and visit because one of my friends studied there. Then after they have established a wing in Bangalore is headquarters. Then they have done there was a wide scope for this in it. But there is particularly tool engineering, tool and die making it. For any manufacturer, any make under something molding and casting is very important. For this molding, casting, this is NTGF trader, the person has come forward here. Is very happy to see you there. But one thing is, as you know that we are in population, as you know, ordered more human population is there. Similarly, parallelly, vehicle population was there. When there was a vehicle population, is more number of vehicle population is there. Definitely, the contribution of mechanical engineers in the automobile. That's why sir has come from automobile. In fact, you actually fertilization, there is two-wheeler, three-wheeler, electric motor, robotic motor, manual motor, whatever the things is. Two-wheeler, four-wheeler, heavy track, and forklift truck, all the things is here to fertilization, and maybe in from Korea and other things and all also we like. So they have, I appreciate that association people they have brought here. Then what is the use? What is the use? Our people, our students ask this, Professor Siramba Pichai, what is going on in around other than the contemporary campus or the aware of that question is. Okay. If you think about it, zero. You are saying that it's one, that one, all. From other perspective point of view, the company perspective point of view, you are there lacking of that one. For what is the reason? Simply coming and sitting, listening something and forgetting everything is going on is not a concept. Because in this mechanical department, there you have assignments lab. The skill as he said is a technical lab. Government sanctions and the course we have a building lab, automobile lab, four-wheeler lab, two-wheeler lab, thermal air supervision and practical approaches. But I do not know how many students are getting practitioner. There are students saying that I know, I'm jack of all trades, I know everything, I can bring it and there are. In fact, the students have been allowed to go for industrial tour. The industrial tour is you have to go outside and learn something and all. They will issue one place and they will go for Woody. And they will go for Kodaikanal. They are setting this called a study tour or something and all. They are not doing this study happening right from beginning when we are there. But now in this competitive world, we have to get more of the
opportunity is there. In fact, this industrial training which is made and an internship you have made, some nearly almost, I think in mechanical students is almost visited some nearly 14 industries you have visited and something and all. In fact, what I happened to know is I had that is called something. Someone BHL has come something. Dr. Sera Baba and yourself, I think so. With that, when we had an interaction with the British inaugural internship program for 25 days, we are spending some nearly lakh together for this. The industries people, they asked, what do you want from the BHL? What you are expecting from the industry? What you need, we can provide. Not even a civil student has not turned up. Because due to the fear factor. Due to the fear factor, why? Why you do not come out of the cell? But when able to fear means you are coming after it, wandering here and there, something and all. That gets you alive. But in technical concept, you have to improve a lot. Because our concept is production, productivity. More number of production, productivity. For increase the productivity, efficiency is prepared. For efficiency increase, what are the various technical concepts that you learn? What will be the next in future? We are in a traffic congestion. In fact, I should appreciate one of us today. Because when the homeless goes on the road, when due to traffic it will be that our students have made some concept of making a drone technology, shifting the patient from the top to from the vehicle to accommodation to reach station. That students they have made it. But only considering the concept alone they made it. Only the considering the concept alone it is not good. You have to go on first. You have to go on for next step. What is that? Something and all. In fact, we are having this automobile, that is computer aided decision lab, something and all is there. Computer. Now we are doing some only some group programs, it's a math lab or something and that. What is the advanced feature? What is there? Whether many of the students are making step in after that. Of course, we have got some nearly 540 scope journals was there, 34,000 digital journals was there. Not even students have not come forward to take that. In Tamil Nadu Science and Technology, they are giving a project for 10,000. Only one or two students have made a project. Don't think I am firing you. I am not firing you. I am telling the fact. There are what opportunities is there. You have to come and take it. You have to come and share. You have to provide a platform. You have to what I that in those days. In those days, we have garments here. They will engage you on the employer, drive something. You will not go and get practice something. Now it is not like that. See, this is the key. This is the key. Now article it. Come on and take it. Otherwise, go. This is the position. If you are get familiar with other than this, if you are get familiar with other than this, additional skill something is there. What he said, of course, our government has taken the various steps, non-model, as he said, non-model institutions. Even all the faculties, even some nearly more than 15 faculties have been given the training on industrial need-based subjects, like for example, artificial intelligence, machine learning, like that in various subjects, we are giving training and important. But the student is to utilize it. Simply what is mechanical engineer, I can replacement, we also got replacement with even the core subject, even the core company also needs in the computer software engineering, basing on mechanical engineering with design concept everything. For example, you get a simple app saloon. In saloon, what they do is simply they got the hand, shave the blood, they are molding, everything they are molding. The same thing in a saloon, instead of N, you put M, saloon. That is a software in product design software. And the CATIA software, and the START software was there, all related to mechanical. Because in those days we have to go for touching this Hindu paper, something and all, whether what company and all. Now if you sit in front of the computer, Google is searching, what are the data is, how many students are coming for that. It is very simple. You will also learn
You will also run. Those who run faster will win. Here those who run faster means those who are acquiring more number of skills. You are acquiring more number of skills will be there. So this is in the skill categories, because in skill there is various categories, technical skill, computer skill, language skill, something and all. You have to improve a lot. Because I feel that because the placement I told about that, our students almost come in state level they participate. They are coming to the final stage and they cannot dare to express. That is. Do you know why? Because you feel that whether I may not be because of a lack of confidence, I may be wrong, something will be there like that. You have to learn. For learn, what are the mechanical? Here in future only mechanical only. What is the future goal? It is a robotic world. If the electronic matter they say electronic matter they say that it's called a wireless world. Here as a civil engineer is called as horizontal. Hereafter it is only called as vertical rise building. When vertical rise building rises is there, we are talking about a crane overhead, something and all, the crane thing, something and all related with mechanical something. So everything in future is only on the mechanical. How it is applied, how it is more than something and all. That's why chief guest has come over because of course you are familiar with production, pre-production, post-production, something about the two-wheeler, something and all. And particularly here after here that is called green vehicle will be there. Green vehicle will be there, electric vehicle, our concept is related to pollution control. Green vehicle, electric vehicle, hybrid vehicle. In future, the traffic will be the top level. No overhead bridges. Bike also will try. Car also will go. Thereafter, the hard traffic calculation. The hard traffic calculation calculated by the civil people. And the mechanic will be made by the signal communication by the. But the vehicle is has to be designed to what is called flexible design, product design, that is called rapid prototype something. We are called about the 3D modeling something and all. These are all the things you have to well select. We cannot say that only as per the syllabus point of view. If you go like that, it will go on like that. You have to go on and process. That's why we brought the industrial people something and all. They are support, even if it is not sufficient, if you ask us, if you come forward, we are here to bring more number of people. The ball is in your hand, try to utilize it. Thank you very much for giving an opportunity. Thank you so much, sir. That was indeed motivating and extremely informative. We are so honored and privileged to have you among us. I would like to request our Treasurer, Mechanical Engineering Association, Dr. T. Suja Ma'am, Assistant Professor of Mechanical Department, to introduce our Chief Guest. Greetings of the day. Let me place my sincere and happy morning to all gathered here. Most respected principal, respected vice principal, beloved Professor of Mechanical Engineering, Muralidhar sir, beloved Head of the Department, Dr. Praveer sir, beloved heads of various departments, Faculty of Mechanical Engineering and other faculties, technical staffs and my dear students. This elite and pride institute, Tandai Periyar Government Institute of Technology, is one of the classic government engineering college in Tamil Nadu, which is successfully producing about 600 number of students every year by shaping and sculpturing the students to the updated technical knowledge. And we, Mechanical Engineering Department, follows the highest standards of technical education and moral values in shaping the students. And predominantly, the Mechanical Engineering Association activities is the creation and production of knowledge adopting best practices to our students in emerging and
thematic areas to enrich their knowledge and to gain better in sociatic outreach. And Mechanical Engineering Association activities emphasize on upskilling the students' knowledge in technical as well as social aspects. And of course, we are inspiring our students by conducting various seminars, online and offline lectures from various guests from eminent institution and industry organizations. And they were delivering, and we are also conducting the technical events continuously throughout the year, so that on the other end, this was reflected in higher scaling in placement levels and excellent feedbacks given by the employers of our alumni. So I am delighted to have and work for our students. We and our professors are striving continuously by various drive to update our students' knowledge to the emerging techniques. And as already all our professors and principal, vice principal, everyone told that, and not only government but our institution also taking many initiatives and hard steps to make our students to excel in various organizations and institutions. And now I am glad to invite our chief guest, Mr. Ganesh, founder and advisor of VASSMAAN, who is expert and mastery in tool and die maker, certified by Entity of India. He did his automobile design in Anna University and completed his Master in Business Administration at Madras University. Other than VASSMAAN, he is now working for GV Engineering Company from Korea, and he has also contributed to establish center tooling process for multicolor lens mold and bumper mold in Australia and India. His key role in a whole range of projects, from a styling process to pre-production vehicle development on 2 and 3 wheelers, bus, trucks, SUV, heavy vehicles and electric vehicles is appreciated. And some of his achievements as projects delivered in a very short span of period, which was extremely helpful for various higher level organizations. Let me read one by one so that you can inspire. A rare engine coach bus for Deccan Auto in the period of 27 months, and Tata Elanza and Pride Jupiter phase light of exterior sheet metal and interior plastic projects for Tata AGCL in 11 months of period, and completed the defense truck modular cabin, high roof, low roof, bus bay and sleeper, truck cabin suspension and low body development in 6 months of period. He has also worked for light specialist vehicle space frame development for Ashok Leyland and rear AC assembly and bottle holder for Renault Nissan Technology Center, tractor pod development for TAFE, SAME and HL. And indeed, his biodata is overextended, especially in dimension rather than time. Great to have you today to our institute, sir. May your achievements multiply in near future. And I hope this is the right time to thank Mr. Ravi, Deputy General Manager of Ashok Leyland Sourcing and Supply Chain Management, who is always backbone and supporting us for getting these type of industry experts and all sort of industry interactive activities to our department. Thank you, sir. And now let me add value to this gathering by requesting our chief guest,
And our missile man, Dr. APJ Abdul Kalam sir, one of his saying is, the birds is motivated by its own life and by own life and its motivation. So here, our budding students also are motivated by their own life, since most of the students are belonging to rural areas and financially weak but potentially good. As already I told, the TPGIT faculties are continuously working for making them to motivate, guiding, and having the good place to them. And I request you to support our students by recruiting and giving internship sort of trainings to us. And we assure that our students will excel good and they will be very loyal and bring laurels to our organization if they have been given chance in your various projects. And thanking you, sir, for making this festival as a festival. And once again, thanking you all and my dear students who have made all the arrangements to make this event grand success. Thank you all. Thank you, ma'am, for letting us know more about our chief guest. It's a moment of extreme pleasure for me to welcome our chief guest, Mr.D.Ganesh, founder and advisor of VASSMAAN, to enlighten us with his precious words and experience. Sir, please. படிச்சது முஸ்லீம் ஹை ஸ்கூல், அப்புறம் அவரோட காலேஜ் வந்து என்டிடிஎஃப். ஸோ என்டிடிஎஃப் வந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்குது. அதாவது ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் லைஃப், அதுதான் எனக்கு இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது காரணம். அதுவும் இல்லாமல் என்னோட ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், காலேஜ் டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் கிடைச்ச எனக்கு அடுத்து ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு சேரணும்னு இருந்தப்ப இருந்த என்னோட சூப்பர்வைசர்ஸ், என்னை யார் லீட் பண்ணாங்களோ அவங்களாம். ஸோ அதனால தான் இந்த நிலைமைக்கு நான் வந்ததுக்கான காரணம். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்ல வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா, எல்லாருக்குள்ள ஒரு ஃபயர் இருக்கணும். ஃபயர் இந்த பெல் என்னன்னா, ஒரு நாளும் முக்கியமானது, ஒரு மணி நேரமும் முக்கியமானது. ஸோ ஆஸ் அ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் அட்ரஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். என்ன விஷயம்னா, நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க, ஒரு சின்ன துரும்புல இருந்து ஒரு பெரிய ஹெலிகாப்டர், ஏர்பிளைன்ல இருந்து என்ன வேணா பண்ணாலும், ராக்கெட் பண்ணாலும், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் இல்லாம எதுவுமே பண்ண முடியாது. உலகத்துல என்ன பண்ணாலும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் கண்டிப்பா வேணும். ஸோ பல இடங்கள்ல பல விஷயங்கள்ல ஸ்பெஷலைஸ், உங்களுக்குள்ள என்ன ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்குன்றது நீங்க தான் அதை வந்து ஒரு சில ஸ்டேஜ்ல புரிஞ்சுக்குவீங்க. அதுக்கான ஃபோக்கஸ்டா இருக்கும். இப்போ நாம் இங்க கடந்த ஒரு பல வருஷங்களா என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, வரவங்ககிட்ட வந்து நிறைய ஃபோக்கஸ் இல்லை. இப்போ உலகத்திலேயே அதிகமான பேட்டன்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ற கண்ட்ரி வந்து சைனா. இது யாராவது நம்ப முடியுமா? ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் முன்னாடிலாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அமெரிக்கா, யூரோப், அந்த மாதிரிதான் யூகே, இந்த மாதிரிலாம் பேசிட்டு இருந்தோம். பேட்டன்ஸ் அதிகமா இருந்து அவங்க தான் வந்து வேர்ல்ட வந்து பேட்டன்ஸை வச்சு ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப கடைசியில பாத்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டான ஒரு நம்பர் சொல்றவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். கரண்ட்லி சைனா ஹோல்ட்ஸ் 22.8 lakh patents, which is live. Actually அமெரிக்கா பாத்தீங்கன்னாக்கா 14 லட்சம் பேட்டன்ட் தான் இருக்கு. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் வெரி வெரி சேட், நம்ம இன்னும் 15,000 பேட்டன்டே இன்னும் காணல, விச் இஸ் லைஃப். இது நம்ம எல்லாருமே அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ இப்போ அடுத்து இருக்கிற இந்த இந்தியன் எக்கானமி இஸ் டோட்டலி கோயிங் டு பி ட்ரிவன் பை சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, நத்திங் எல்ஸ். நீங்க வல்லரசு ஆகணும்னு எல்லாரும் பேசலாம், பட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணுமோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம நாடு இருக்க போகுது. இப்ப எல்லா நாடுகளும்
இந்தியாவை நோக்கி வந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அதுதான் முக்கியம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள். நம்மளுக்குள்ள இருந்து நிறைய வரணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். என்ன விஷயம் அப்படின்னாக்கா பி ஃபோக்கஸ்ட். ஸோ நம்ம நிறைய சினியாட்டிக்ஸை பத்தி பார்க்குறோம், தலை தோனி என்ன பண்றாருன்னு பார்க்குறோம், நயன்தாரா என்னன்னு பார்க்குறோம், அதெல்லாம் விட்டுடுவோம். ஏன் அப்படின்னா see our time is getting wasted, to be very honest, wasted. என்ன விஷயம் சொல்றேன், நீங்க ஒரு முறை நீங்க போய் யூடியூப்லயோ இல்ல ஷார்ட்ஸ்லயோ இல்ல ஃபேஸ்புக்லயோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் பாக்குறீங்கன்னா அதை வச்சே உங்களை வந்து உங்க டைமை வேஸ்ட் பண்றாங்க. see the technology is used to enhance yourself. see இன்ஜினியரிங்கா நீங்க சேர்ந்த உடனே நீங்க வந்து நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆல்ரெடி இருக்கிறீங்க. ஸ்கூல் வரைக்கும் தான் உங்களை கையை பிடிச்சி கூட்டு வருவாங்க. இன்ஜினியரிங் வந்துட்டாலே நீங்க தனியா நீங்களா பார்த்துக்க வேண்டிய சிச்சுவேஷன் வந்தாச்சு. அந்த இடத்துல இப்ப என்ன பண்ணிருக்கணும்? ஸோ இதே சந்தேகரியார் காலேஜில் வந்து we would expect from next year and even in this year சில பேட்டன்ஸ் வர அளவுக்கு நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் கொண்டு வரோம். That is more important. So who all are willing to be in the part of innovation, invention, கைதுக்கு? So if நீங்க ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் there is no limit. 70 வயசுல கூட நீங்க வந்து ஒரு இன்னோவேஷனை கொண்டு வரணும். ஸோ இப்பவே வந்து நீங்க அதுக்கு பின்னாடி போராட ஆரம்பிங்க. உங்களால ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா, அது யாருமே கொடுக்காத ஒரு சொல்யூஷனா கொடுக்க முடியும்னாக்கா அதுதான் நம்மளுடைய அச்சீவ்மெண்ட். ஸோ அதை வந்து ஒரு மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஒரு வருஷத்துல ஒரு புதிய இன்னோவேஷனை கொண்டு வரணும்ன்ற ஒரு ஆதங்கத்திலேயே நீங்க வந்து உங்க நாளை வந்து ஆரம்பிங்க, நாளை முடிங்க. இன்னைக்கு ஃபுல்லா என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு அப்புறம் தூங்குங்க. நாளைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அப்புறம் தூங்குங்க. ஸோ தென் ஒன்லி இது சாத்தியமாகும். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், there are so many things which last ஒரு decade 2 decades பார்த்தீங்கன்னாக்கா our Indians have been all distracted by many things. TikTok எடுத்துக்கிடலாம், இந்த ஃபிளாஷ் எடுத்துக்கிடலாம், இது எல்லாம் எடுத்துக்கிடலாம். பட் we all have lost our precious time. So now is the time where இப்போ என்னன்னா எல்லா நாடுகள்ல இருந்தும் இந்தியாவை நோக்கி வராங்க. நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னா திரும்ப அவங்க எல்லாரும் திரும்பி போயிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கான நேரம் இப்போ வந்தாச்சு. ஸோ தயவு செய்து எல்லாருமே முக்கியமாக மற்றவங்க சாதிச்சவங்களுடைய வந்து நல்ல விஷயங்கள் அதனுடைய அந்த கிளிம்ஸ் மட்டும் பார்க்க வேண்டியதில்லை, அதனுடைய டீட்டெயிலை பார்க்கணும். எதனால இது நடந்துச்சு, எப்படி அது வந்துச்சு, அது எந்த இம்பாக்ட்னால வந்ததுன்ற அளவுக்கு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்க இன்டெப்தா டெக்னிக்கலா இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நிறைய துறைகளில் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் கேன் சப்போர்ட். ஏன் நான் அவ்வளோ ஆணித்தனமா சொல்றேன் அப்படின்னா, நானும் ஒரு டை மேக்கர் தான். டை மேக்கர் இஸ் நாட் அ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அளவுக்கு தான். மேபி பேசிக் இன்டெகிரேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். பட் நீங்க ஒரு சின்ன விஷயம், ஒரு ஊசியில இருந்து ஒரு பெரிய ஏரோப்ளேன் பண்ற வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்னா அதுக்கு ஒரு டை பண்ணணும். இட்ஸ் a மெக்கானிக்கல் சப்ஜெக்ட். ஒரு டை பண்ணணும்னா ஒரு மிஷினிங் பண்ணணும், அதுக்கு நிறைய மிஷின்ஸ் தேவைப்படுது, அதுக்கு ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங் தேவைப்படுது. ஸோ அதை பர்ஃபெக்டா பண்ணணும்னாக்கா இட் ஹேஸ் a lot of knowledge. ஸோ நிறைய விஷயங்களை நீங்க சீக்கிரம் கற்றுக்கிட்டு ஏதாவது ஒன்று ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்றதுக்கு தான் உங்களுடைய. இப்போ நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒரே விஷயம் என்ன தெரியுங்களா, ஒரு இன்ஜினியர்ஸா வர இப்போ ஃபீல்டுக்கு வரவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், பேசிக்ஸை விட்டுட்டு இருக்கீங்க. பேசிக் இஸ் ஆல்வேஸ், நீங்க 70 வயசானாலும் பேசிக் விஷயங்கள் தான் உங்களுடைய அறிதல். அதுல இருந்து தான் நீங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த பேசிக்ஸை தயவு செய்து யாரும் முதல் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல படிச்சோம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு விட்டுறாரு. அதுதான் உங்க லைஃபே. ஃபர்ஸ்ட் இயர் அண்ட் செகண்ட் இயர் இஸ் ஆக்சுவலி யுவர் லைஃப். அது நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்க பேசிக்ஸ் ஒரு நாள் வாழ்நாள் முழுக்க ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கீங்களோ, அது அந்தந்த சிச்சுவேஷன்ல அதை வந்து பயன்படுத்துறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுடைய முன்னேற்றமும் இருக்க போகுது. நீங்க ஒரு பெரிய ஓஇஎம்ல போயிட்டு ஒரு ஆபரேட்டரா இருக்கணும்னா 20 வருஷமா மேல ஆபரேட்டரா தான் இருக்க முடியும். அதே ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியில போயிட்டு நீங்க ஒரு வேலையை ஆரம்பிச்சீங்கன்னாக்கா அவங்க மல்டி ஸ்கில்ல போடுவாங்க. யூ கேன் கேதர் லாட் ஆஃப் நாலேஜ். இந்த தருணத்துல ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2வது வருஷத்துலயே அவங்க வந்து ஒரு மாசம் 2 மாசம் இன்டர்ன்ஷிப் போயே ஆகணும். ஃபைனல் இயர்ல வந்து
கரிக்குலம் கம்மி பண்ணிட்டு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போசர் அதிகமாச்சுனாலே திங்ஸ் will improve a lot. பிகாஸ் ஒரு காலேஜ் வந்திருக்க முதல் வருஷம் வந்து நீங்க மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே தேடிக்கலாம், நிறைய விஷயங்கள டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. ரெண்டாவது வருஷம் கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் இன்வால்வ் பண்ணுங்க. ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க காலேஜ் முடிச்சா போய் என்னதான் பண்ண போறாங்க தெளிவோட வெளியே போடும். ஏன்னா காலேஜ் முடிஞ்சு வரவங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு வருஷம் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுது. ஸோ ஏன்னா இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு வந்து என்டிடிஎஃப் சொல்லி கொடுத்துச்சு. எங்களுக்கு வந்து 10% தான் தியரி, 90% practical. We've been forced to do practical. That was very good. அதுலயே கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நடக்கும் எங்களுக்கு. அது ரோப்பிங் ப்ரோக்ராம் சொல்லுவாங்க. அதுல எப்படின்னா ஒரு மாசத்துக்கு உங்களுக்கு வெளியூர்ல யாருமே கனெக்ஷன் கிடையாது. நீங்க உங்க பேட்ச்மேட்ஸ், டீச்சர்ஸ் அவ்வளவுதான். வெளியே எங்கேயுமே வெளியூர்லயே போக முடியாது. அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த ஒரு மாசத்துலயே உங்களுடைய ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்டோட நேம்ல இருந்து அவங்களுடைய ஃபேமிலியில இருந்து அவங்களுடைய பிளஸ் மைனஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு ஈக்குவலி யூ வில் பி காம்ப்ளிமெண்டிங் ஈச் அதர். ஸோ அது ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி ஃபைனல் இயர்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்று இங்கிருந்து மினிமம் ஒரு 50 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்குமே விட்டுருவாங்க. ஒரு காமன் ஸ்பாட்ல விட்டுட்டு செல்ஃப் ஏர்னிங் டே சொல்லுவாங்க. காலையில் 6 மணிக்கு உங்களை விட்டுருவாங்க, சாயந்தரம் 6 மணிக்கு நீங்க வந்து மத்தியத்தில் கேதர் ஆகும். நீங்க மூட்டை தூக்குவீங்களோ கணக்கு வேலை பார்ப்பீங்களோ என்ன பண்ணுவீங்களோ தெரியாது. எல்லாரும் 6 மணிலேருந்து 6 மணி வரைக்கும் இட் இஸ் அ செல்ஃப் ஏர்னிங் டே. எங்க வேணாலும் என்ன வேணாலும் போய் பேசி இன்டராக்ட் பண்ணி அன்னைக்குள்ள சம்பாத்தியம் என்ன கொண்டு வந்து காமிக்கணும், என்ன பண்ணீங்க அப்படின்றது சொல்லணும். ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸ்போஷர்லாம் இருக்கும். அதை நம்ம எப்படின்னா அடுத்தடுத்து நம்மளா எடுத்துக்கணும். ஸோ வேறவர் இப்போ நம்ம வந்து நீங்களாம் முன்னர் வரணும். ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போதைக்கு டிஃபென்ஸ்லயும் நிறைய இண்டிஜினைசேஷன் பண்ணணும்னு வராங்க. வர டைம்ல தயவு செய்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று இருக்கு எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும். அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து இன்ஜினியர்ஸ் ஆக நீங்கள் தான் ஒரு ப்ராப்ளம்க்கும் சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்காக ஒர்க் பண்ணணும். ப்ளீஸ் stop using the social media and internet for wasting your time. Please utilize it for betterment of your career. நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்க careerல இம்ப்ரூவ் ஆகுறீங்களோ உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகும். நம்மளுடைய என்டையர் நம்ம வாழ்வாதாரத்துக்கே வந்து not only our personal life, நம்ம எக்கனாமி இம்ப்ரூவ் ஆகும். So each and everybody is responsible for this. எத்தனை பேருக்கு இங்க வந்து LinkedIn ப்ரொஃபைல் இருக்கு? Very few. யாராவது ஒருத்தராவது Facebook ப்ரொஃபைல் இல்லாம இருக்கீங்களா? I don't be active on Facebook. I'm not active on WhatsApp. But I might be active on LinkedIn. ஏதோ ஒரு நாட்டில் ஏதோ ஒரு ஊர்ல ஏதோ ஒரு இன்னோவேஷன் நடந்த விஷயங்களை தெரிய வருது LinkedIn மூலமா. Please be connected through technology for your professional growth. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்க ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல சக்சஸ் ஆயிட்டீங்கன்னா மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபாலோ ஆயிடும். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் யுவர் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் நோபடி கேன் ஹெல்ப் யூ. நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துட்டே இருக்கும், பர்சனலாகவும் சரி உங்க கரியர்லாவும் சரி. ஸோ தயவு செய்து இந்த விஷயங்கள் கொண்டு வாங்க. மேபி ஆஃப்டர் சம் டைம் ஒரு சின்ன பிரசன்டேஷனும் பார்க்கலாம். தண்டர்பர்ட்ன்ற பைக் யாரெல்லாம் ஓட்டிருக்கீங்க? தண்டர்பர்ட் இன் ராயல் என்ஃபீல்ட். அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா புல்லட்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாட்டா இருக்கும். எல்லாருக்கும் புல்லட் பிடிக்காதவங்க யாருமே இல்லை. ஆனா அதை உட்காந்து ஓட்டுற வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாட்டா இருக்கிறப்ப ரொம்ப கஷ்டம். நிறைய வருஷங்கள் புல்லட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாலே அவங்க கண்டிப்பா வந்து நிறைய வரும். இது என்ன ரீசன்னாக்கா பேசிக் எக்கனாமிக்ஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ 2000ல ஃபர்ஸ்ட் தண்டர்பர்ட் என் கையால பண்ணி அந்த ஃபியூல் டேங்கை டிசைன் பண்ணி நான் அதை ஒரு மாசம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த ஒரு மாசம் நான் அந்த வண்டி யூஸ் பண்ணேன் இல்லைங்களா, கஸ்டமருக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பை பிசிக்கலா நான் யூஸ் பண்ணப்பதான் அதுல என்ன பண்ணோம், மேஜரா உட்கார்ற சீட்டிங் லோ பண்ணியாச்சு, சேசிலாம் கட் பண்ணி கொஞ்சம் கீழே உட்கார மாதிரி பண்ணிட்டு ஃபியூல் டேங்க் கொஞ்சம் பெரிய மேல கொண்டு வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா உட்கார மாதிரி வந்துச்சு. ஸோ அப்போ வந்து என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து பாருங்க ஹார்லின்னு ஒரு வண்டி.
ஹார்லி டேவிட்சன் இன்ஸ்பயர் பண்ணி தண்டர்பர்டை பண்ணேன். அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு முறை அந்த வண்டி போய் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நின்று ஏதாவது பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடனே எல்லாம் கூட்டிடுவாங்க. நான் சொல்றது 2000ல 2000 அந்த வண்டி நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வண்டி எடுத்து போறச்சு, I got a lot of people coming around talking about என்ன வண்டி இது, எப்படி வருது, என்ன வருது, யார் வண்டி இது, என்ன இது, எல்லாமே மார்ச் எடுத்து மாதிரி இருக்குதுக்கும். ஸோ அந்த கிக் இருக்கு இல்லைங்களா, that is something which everybody need to experience. So everybody has their own talent, not only like இந்த மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிள் லெவல்லாம் சொல்ல வருது, ஒரு சின்ன விஷயத்திலும் வந்து ஒரு யூனிக்னஸ் கொண்டு வரலாம். ஸோ அந்த வண்டியிலேயே ஒரு லைட்ல யூனிக்னஸ் கொண்டு வரலாம், ஹேண்டில் பார்ல கொண்டு வரலாம், யார் வந்து எமிஷன்ல இருக்காங்க இல்லை எலக்ட்ரிக்ல இருக்காங்க அவங்க அதை கொண்டு வரலாம். ஸோ ஒரு வண்டியில 1008 பார்ட்ஸ் இருக்கு, அதுல ஒரு இன்னோவேஷன் கொண்டு வந்தா கூட அது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் உங்களுக்கு. ஏன்னா இப்ப இருக்கிற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே போதைப் பொருளுக்கும் ஆல்கஹாலுக்கும் அடிக்ட் ஆவாங்க. அதனால இருக்கிற ரிஃப்ளெக்ஷன் நிறைய இருக்கு பப்ளிக்ல. ப்ளீஸ் அவாய்ட், ட்ரை டு மேக் யுவர் செல்ஃப் அந்த ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு கிக் வருது இல்லைங்களா, அது லைஃப் டைம் உங்களால மறக்க முடியாது அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம். இப்ப நம்ம தண்ணி அடிக்கிறோம், ஒரு போதைப் பொருள் யூஸ் பண்றோம்னா அன்னையோட அது போயிடுச்சு, அதனால நிறைய தீங்கு தான் இருக்கு உங்க உடம்புக்கும் சரி சொசைட்டிக்கும் சரி. அது நீங்க அப்படியே இன்ஜினியரிங்ல கன்வெர்ட் பண்ணுங்க, you will achieve so many imagined achievements. So please all students, உங்களுடைய இன்னையில இருந்து ஒரு வருஷத்துல ஏதாவது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷன் வரன்றத ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கலாமா? சோ தயவு செய்து இங்க இருக்கிற எல்லாருமே பேட்டர்ன் வாங்குற அளவுக்கு நான் வந்து முன்னேற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி, அதே மாதிரி எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்மே உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றது தயாரா இருக்கிறாங்க. ப்ளீஸ் கம் டு இண்டஸ்ட்ரி வித் டிசிப்ளின், டெடிகேட்டட்னஸ், அவ்வளவுதான். இப்ப இருக்க இண்டஸ்ட்ரி வந்து வரவங்களை என்ன எதிர்பார்க்கறோம்னா டிசிப்ளின் அண்ட் டெடிகேஷன், இது ரெண்டு மட்டும் தான் எதிர்பார்க்கறாங்க. ஃபோக்கஸ்ட், மற்றது எல்லாமே தானா வரும். உங்களுக்கு தேவையான நாலேஜ், ட்ரைனிங், எவ்ரிதிங் கம்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. பிகாஸ் ஒரு கம்பெனில அதெல்லாம் ஒரு ப்ராசஸ். ஏன்னா வரவங்க எல்லாமே எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வர முடியாது, கரெக்டுங்களா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து தானா அந்தந்த ஸ்டேஜ் நீங்களா கத்துப்பீங்க. அதுக்காக தான் நான் ரெக்வெஸ்ட் பண்றேன், ஃபைனல் இயர்க்குள்ளேயே ஒரு 2-3 மாசம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்போஷர் எல்லாம் இருந்துச்சுனாக்கா ஏன்னா விசிட் போறப்போ உங்களால பார்க்க முடியும், அவ்வளவுதான், அதோட முடிஞ்சு போச்சு. அங்கேயே நீங்க ஒரு மாசம் 2 மாசம் இருந்தீங்கன்னாக்கா you are getting along to the system where you are exposed when you are out of your curriculum. என்ன இண்டஸ்ட்ரி எதிர்பார்க்குதோ அதுக்கு ப்ரிப்பேரா போயிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு 6 மாசம் கஷ்டப்படும். அந்த 6 மாசம் கஷ்டப்படுறது வந்து தயவு செய்து இந்த டிசிப்ளின், டெடிகேட்டட்னஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸ், இது 3 இல்லாம யாருமே வேலைக்கு போகாது. Because you are not only wasting your time, you are wasting other senior level people time and the company's time. So do not get disturbed. அதாவது உங்களுடைய 30 வயசு வரைக்கும் நீங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி எந்த அளவுக்கு மல்டி டாஸ்க் பண்ணி நிறைய விஷயங்களுக்கு நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கத்துக்கிட்டீங்களோ அதுக்கப்புறம் உங்க லைஃப் உங்களால நிம்மதியா வாழ முடியும். 30 வயசுக்கு மேலே ஸ்ட்ரகிள் பண்றீங்கன்னா அப்ப நீங்க யாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாத ஆட்கள்லாம் 30 வயசுக்கு மேலே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவீங்க. அது யாராலும் எழுதி மாற்ற முடியாது. அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது கொள்ளையடிக்கணும், திருத்தணும்னா தான் நிம்மதியா 40 வயசுக்கு மேலே ஒழுங்கா இருக்க முடியும். ஸோ 30 வயசு வரைக்கும் ஸ்ட்ரகிள் பண்றதுனாலதா நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ சார் வந்து வந்தே பாரத் பத்தி பேசிட்டு இருந்தாரு. அதுல விஸ்டோடம்னு ஒரு கோச் கொடுத்துருக்காங்க. விஸ்டோடம்ன்ற ஒரு கோச் வந்து ரூஃப்லயும் கிளாஸ் இருக்கும். The first luxurious coach in the country. Indian Railways உடைய luxury coach வந்து நம்ம தான் டிசைன் பண்ணி டெவலப் பண்ணிருக்கோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லா ட்ரெயின்லயும் ஒரு கோச்ல 2 கோச் அந்த பிரீமியம் கோச் விட போறாங்க. ஆல்ரெடி மும்பை, கோவா, பெங்களூர், மைசூர், விஜயவாடா எல்லாத்துலயும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீங்க விஸ்டாடோம்னு கூகுள் பண்ணாலே உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் கிடைக்கும். ஸோ நீங்க நேச்சரை ஃபீல் பண்ணணுன்றதுக்காக சைடு கிளாஸ் ரொம்ப பெருசா வச்சிருக்கோம், ரூஃப்லயும் கிளாஸ் வச்சிருக்கோம். ஏன்னா அந்த காட் செக்ஷன்லாம் போறச்ச நேச்சுரல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்காக. அதே மாதிரி இப்ப ட்ரெயின்ல போறச்ச சேர் வந்து நீங்க 180 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எதிர உட்காந்து போகலாம். நீங்க யாருமே இல்லை, நான் 2 பேர் தான் இருக்கணும், திரும்பி நீங்க ஜன்னல் வழியா உட்காந்து போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்பார்க் தான். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் டீம் ஒர்க்.
ஒரு இண்டிவிஜுவல்னால ஒரு ஐடியா தான் கொடுக்க முடியும். ஒரு டீம்னால தான் அது வந்து பிராக்டிக்கலா கொண்டு வந்து மக்களுக்காக சேர்க்க முடியும். ஸோ ஆல்வேஸ் பி ஆஸ் அ டீம். எப்பவுமே நீங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீமா வேலை செஞ்சீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் சாதிக்க முடியும். ஒருத்தருக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும், ஆனா நீங்க ஒருத்தரே அதை அச்சீவ் பண்ணி பிசிக்கல் ப்ராடக்டா வெளியே கொண்டு வர முடியும்னாக்கா நடக்காது. இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அதே நீங்க டீமா இருந்தீங்கன்னாக்கா அது ஈஸியா கொண்டு வர முடியும். உங்ககிட்ட ஒரு ஐடியா தான் இருக்கும், அது எப்படி ரியலிஸ்டிக்கா கொண்டு வரது நிறைய பேர் சேர்ந்து பண்ண முடியும். அப்பதான் உங்களுடைய ப்ரொஃபசர்ஸ், இன்ஸ்டிடியூட், all the industries, everybody comes into the picture. So these are all the very important things which I want to tell you people. So try to be an innovative. நம்ம கண்ட்ரியை டெவலப் பண்ணணும்னா இதுக்கு மேல நம்ம கையில தான் இருக்கு. இதுதான் கரெக்டான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நடத்த ஒரு 10 வருஷம் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்னாக்கா யாராலுமே காப்பாற்ற முடியாது. ஸோ நன்றி, வணக்கம். I wish to express our gratitude to our chief guest for being with us in this event. Your presence and gentle words are a source of encouragement for all of us present here. Thank you, sir. It's time for memento presentation. As a token of respect and gratitude on behalf of Mechanical Engineering Association, we would like to proceed with memento. Now, I request our principal to honor the chief guest with the memento. Sir, please. I request our head of the department to honor the principal with the memento. Sir, please. Now I request our Professor A. Muridhar sir to honor the vice principal. The moment. Let's have break for 20 minutes. Please assemble after the break. Time to refresh your brain also. So now I request our chief guest Mr.D.Ganesh to address students and also enlighten with his experience and knowledge. I welcome you, sir. Okay. No. This is fine. So, யாரெல்லாம் வந்து உறுதிமொழி எடுத்துருக்கீங்க? பேட்டன்ட் யாரெல்லாம் அடுத்த லெவலுக்கு ஓபன் பண்ண போறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் அது சொல்லுங்க. என்ன மத்தவங்க என்ன தடுக்குது உங்களுக்கு? I want to know what is the problem that you are not coming forward. ஒருத்தரா சொல்லலாம் ப்ளீஸ். வேணா ஒரு மைக் கொடுங்க. நிறைய சீட்ஸ் ஃபார்வர்ட் முன்னாடி காலியா இருக்கல, வரலாம் முன்னாடி. அப்படியே ஃப்ரண்ட்ல வெச்சுக்கோ. ஃப்ரண்ட்ல செட்டாங்க. லாஸ்ட் ரோ எல்லாரும் கிளம்பி முன்னாடி வாங்கப்பா. லாஸ்ட் 2 rows please come forward. அவுட்ரா. ராமா முன்னாடி.
ஸ்டாஃப் யாரோ ஆமா லாஸ்ட் ஃப்ளோர்ல கேட்கறாங்க. சோ ஒவ்வொருத்தரும் ஏன் இன்னோவேஷன் இல்ல புது ஐடியாஸ் இல்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒண்ணு எதனால பண்ணாம இருக்கீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவே இல்லையா, இல்ல எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் ஒருத்தரா சொல்ல ஆரம்பிச்சீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட். இந்த ஃப்ரெண்ட் இங்க கூட வச்சுக்கலாம். எங்க வச்சாலும் அந்த லைட் ஃபிளாஷ் வீடியோ நல்லா இருக்கும். நான் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணேன். அரவிந்த் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க. நான் கால் பண்ணேன். அப்படியே அதுதான் கிட்ட போய் சொல்லு. பார்த்து போகணும் தம்பி, பார்த்து வாடா. Time is very important. நான் இன்னொரு half an hour தான் இருக்கேன். So I want everybody to be more interactive. Okay. I request everybody to be more interactive. Go on and be interested. Yes. யார வந்து ஒரு இன்னோவேஷன் புது கண்டுபிடிப்பு இல்லைனாக்கா ஒரு ப்ராப்ளம்க்கான ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்றதுக்கு என்ன உங்களை தடுக்குது அப்படின்னு கேட்டேன். அதுக்கு யாரெல்லாம் கை தூக்கலையோ ஒருத்தரா பதில் சொல்லலாம். அவங்களுக்கு இதுதான் ப்ராப்ளம், இதனால பண்ண முடியலன்றவங்க சொல்லலாம். முடிஞ்சால் ஒரு சில சொல்யூஷன் என்னால கொடுக்க முடியும், அதுக்கு தான் கேட்கிறேன். See, now we are going to be very open. நாம இங்க வந்து என்ன விஷயம் அப்படின்னா உங்க கரியரை வந்து ஒர்க் லைஃப்க்கு அடுத்து ஆரம்பிக்க போறீங்க. இன்னும் சில மாதங்களே நீங்க எல்லாரும் வேலைக்கு போக போறீங்க, கரெக்டா? இன்னும் சில வருஷங்கள்ல நீங்க எல்லாம் வந்து அடுத்த உயர்நிலையில ஒர்க்ல போகணும்ன்ற ஒரு ஆர்வம், அந்த ஒரு வெறி இருந்ததுனாக்கா இப்பவே ஆக்டிவா இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க. எதுக்குமே கொஞ்சம் பேசாம கொள்ளாம இருந்தாக்கா எதுவும் நடக்காது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது. Please come. சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. சார் சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கிறோம், ஐடியாஸ் இருக்கு, அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு தெரியல. அப்ப ஒண்ணும் இல்லப்பா, ஐடியாஸை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. ஐடியாஸை ஃபர்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் பண்ணுங்க. See, இங்க கீழ ஒரு பைலைன் பாத்தீங்க இல்லையா? You dream it, we think it, we make it as you need it. அதுதான் எங்களுடைய கம்பெனி பைலைன். அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சொல்யூஷனை நீங்க வந்து திங்க் பண்ணி அதிலேயே ட்ரீம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் அதை எப்படி பண்ணணுன்றதை பத்தி யோசிக்கணும். ஸோ உங்களோட ஐடியா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, டாக்குமெண்ட் பண்ணுங்க. டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே, அப்புறம் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுப்பீங்க. இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்காக இந்த சொல்யூஷன் பண்ண போறேன், இந்த சொல்யூஷன் பண்ணாக்க இவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, இதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா இந்த மாதிரிலாம் ஒரு டைம் எடுக்கும், ஒரு காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்லாம் ஒரு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ்லேயே சொல்லி எடுத்துவாங்க, பரவாயில்ல. அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிட்ட வாங்க, அதுக்கப்புறம் உங்க ப்ரொஃபசர்ஸ் கிட்ட வாங்க. தென் தே வில் டேக் இட் டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல். இது யார்கிட்ட போனா இது வந்து சாத்தியமாகும், எப்படி இதை அடுத்து கொண்டு போகலாம். இப்போ ஒரு 10 ப்ராஜெக்ட் இல்லை 100 ப்ராஜெக்ட் எடுத்து வரீங்கன்னா அதில் ஃபில்டர் பண்ணி இவங்க கொண்டு வருவாங்க. அது அடுத்த லெவல் எண்ட் யூசர் கிட்ட போற வரைக்கும் ரெஸ்பான்சிபிள். தேர் ஆர் ஃபியூ கம்பெனிஸ் which will take it forward. சரி, இப்போ வந்து ஐடியாஸ் ஓகே சார், வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட், ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் அவங்க கிட்ட எப்படி சார் போய் அப்ரோச் பண்ணுங்க? See, idea, venture capitalist, angel investor இவங்க எல்லாம் யாரு? நம்ம வந்து ஃபண்ட் அவங்க என்ன, அவங்க எதுக்காக வராங்க? அவங்களுடைய பணம் இப்போ ₹1 போட்டா அது ₹2 எப்படி ஆகும்ன்றது ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க வருவாங்க.
கரெக்டா? ஸோ அந்த கிளாரிட்டி கொடுக்குற அளவுக்கு நீங்க உங்க டாக்குமெண்ட் எடுத்து அந்த பிச் டெக் கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் அவங்க லிசன் கூட பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? ஸோ அதை ரெடி பார்க்கறதுக்கு தான் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இல்ல பெரிய இந்த ஓஇஎம்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அது ஒரு மெச்சூர்ட் ஸ்டேஜ் போனால் மட்டும்தான் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் உள்ள வருவாங்க. அது வரைக்கும் யாரும் வரமாட்டாங்க. ஸோ எடுத்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் வருவாங்க, அவங்க காசு போடுவாங்க, அதுல இருந்து நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சாக்கா கிடையாது. எத்தனையோ ஐடியாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த லெவல் ஃபண்டிங் போகாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் உங்களுக்குள்ள அந்த கிளாரிட்டியை கொண்டு வராதனால மட்டும்தான் போக முடியல. அந்த கிளாரிட்டி கொண்டு வரது எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க அதுக்கு தான் நான் என்ன கேட்டேன்னா, you need an industrial expert or a professor or a doctor who are actually expert in the field. நீங்க ஒரு ஸ்டேஜ் கொண்டு போனதை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு எல்லாரோட கைடன்ஸ் வேணும். அந்த கனெக்ஷன் தான் உங்களுக்கு லிங்க்டின் வேணும்னு நான் சொன்னது. பிகாஸ் you are just coming out of your curriculum. இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எங்க இடத்துல ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறீங்களோ அதை வந்து நீங்க சர்ச் பண்ணி லிங்க்டின்ல யாராவது சப்போர்ட் எடுத்தீங்கன்னா it will be very much useful for you to get to the next level of maturity in terms of your ideas. So நம்ம கம்பெனில they are coming from Kolkata, Hyderabad, Dehradun, இங்க இருந்தெல்லாம் வராங்க. எதுக்கு? ஒரு சில ஐடியாஸ், ப்ராஜெக்ட்ஸ் இல்ல ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் அந்த மாதிரிலாம் பண்றது. ஸோ அதே மாதிரி if you get mingle with the industries, ஒன்றும் இல்லைப்பா, நம்ம இடத்துலயே வந்து there will be some seminars இருக்கும், ட்ரேட் சென்டர்ஸ்ல எக்ஸ்போஸ் இருக்கும், டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ, ஆட்டோமொபைல் எக்ஸ்போ இதெல்லாம் நடக்குது. எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி எக்ஸ்போஸ்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? அதுக்கான செலவு ரொம்ப கம்மி தான். மிஞ்சி போனா ட்ரெயின் டிக்கெட், ஒரு 2 நாளுடைய தங்கறதுக்கு சாப்பிட செலவு எவ்வளவு ஆயிட போகுது? So when you calculate என்ன மாதிரி செலவழிக்கிறோம் நம்ம மற்ற விஷயங்களுக்கு, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நம்ம எவ்வளவு செலவழிக்கிறோம்னு யோசிக்கணும். அதுல வந்து என்ன ஆகும், உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும். ஓ நம்ம நினைச்ச மாதிரி ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்குதா இல்லையா, இவங்க கிட்ட சேர்ந்து இது பண்ணா உங்களுக்கு என்ஹான்ஸ்மெண்ட் இருக்குமா, இந்த ஐடியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா? See, நிறைய முறை நம்ம ஐடியாஸ் வந்து இன்னொருத்தர் எடுத்து அடுத்த லெவல் பண்ணியிருந்துக்கலாம். அதுக்காக நம்ம வருத்தப்படவே கூடாது. என்ன விஷயம், நம்மளோட எண்ணங்கள் இன்னொருத்தர் மூலமா ரியலைஸ் ஆயிருக்குன்னா கூட அதுக்கான பெனிஃபிட் இல்லைனா நீங்க அதே மாதிரி இன்னும் 1000 எண்ணங்களை கிரியேட் பண்ண முடியும் நம்பிக்கை இருக்குல்ல, அது போதும். நம்ம பண்ண ஒரே எண்ணத்தையும் அது லைஃப்லயே முடிஞ்சு போச்சு கிடையாது. கரெக்டா? ஸோ டிஸ்கஸிங், மீட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள், ஒரு எக்ஸ்போலையும் ஒரு செமினாரும் போய் அட்டெண்ட் பண்றதுனால யூ ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு மெனி பீப்புள், யூ ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு மெனி டெக்னாலஜி, யூ ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு மெனி எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ நம்ம வந்து கடந்த 2-3 வருஷம் முன்னாடி கோவிட்னால விர்ச்சுவலா நம்ம எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு நாலேஜ் நமக்கு இருக்கு. டு பி ஹானஸ்ட், உண்மையிலே நீங்க வந்து விர்ச்சுவலா அந்தந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க சர்ச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னாக்கா you would have learned knowledge more than what you have been learning in the college. கரெக்டா இல்லையா? பட் அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த விர்ச்சுவல் பிளாட்ஃபார்மை யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்குமா, அது அடுத்த லெவலுக்கு ரிஃபைன் பண்ணியிருக்குமா, அதுதான் முக்கியம். ஸோ there is step by step. Directly an angel investors meeting இருக்கு. There are some seminars and meetings where angel investors and all these people will give you time only for 30 seconds, 1 minute. Your project has to be so tuned in such a way, நீங்க அவங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன, அவங்க மணியை மல்டிப்ளை பண்ண வைக்கிறாங்க, அவ்வளவுதான். They are making their money to work. கரெக்டா? ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டோமான்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான். அதே மாதிரி ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் மீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்குள்ளே நீங்க பிரசன்ட் பண்ணுங்க. நீ பண்ணிருக்கு இது தப்புடா, இதனால இதை பத்தி சொல்லாமலே நீ ஒரு பிபிடி போட்டிருக்க, இது எப்படி யூஸ் ஆகும், உங்களுக்குள்ள கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா தான் you can mature the project. First of all, criticization among yourself is very important. Criticizing personally is not advice, is not at all advice, but criticizing technically is always strength. So புரிஞ்சுக்கிறது, நீங்க நண்பர்களா இருக்கிற எல்லாருமே please criticize among yourself in terms of technically, and then ஒரு மெச்சூரிட்டி கொண்டு வாங்க உங்க ப்ராஜெக்ட். அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபசர்ஸ் கிட்ட வாங்க, அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிட்ட வாங்க,
அதுக்கப்புறம் என்ஜினியரிங் பிரிச்சுக்கலாம். நீங்க எந்த ஸ்டேஜ் இருக்கீங்க இப்போ? I already worked in turbo energy private limited, sir. Turbo energy private limited. ஓகே. அங்க ஏற்கனவே நிறைய தாட்ஸ் தான் வந்துச்சு சார். பட் யார்கிட்ட போய் அதை சொல்றதுன்னு தெரியல. சி அதான் சொல்றேனே, நீங்க யார்கிட்டயுமே சொல்ல வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் உங்க நண்பர்கள் நீங்க நம்புறீங்களா? அவங்களுடைய மைண்ட் எல்லாம் தெளிவா ரொம்ப வெளிப்படையா உங்ககிட்ட பேசுவாங்களா? ஓகே. நீங்க வந்து தப்பு நல்லதும் கெட்டதும் உங்ககிட்ட அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்ல. அது இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜ் நீ போய் கொண்டு போய் அடுத்த லெவல். இப்போ உங்களுக்கு என்னன்னா என்ன பண்றதுன்னு தெரியலன்றத விட என்ன பண்ணிருக்கணும் டாக்குமெண்ட் பண்ணி கிளாரிட்டியோட வந்தீங்கன்னாக்கா நீங்க அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க? எனக்கு தெரிஞ்சது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸில் இருக்க மாமா பெரியப்பா அது மாதிரி அவங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க யாருன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணி விடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அவங்க இப்போ என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் கிட்ட லிங்க் பண்ணி விடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்க அடுத்த லெவல் போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்க லெவல்ல முடிக்கிறதுக்கான வேலையை டே அண்ட் நைட் பாருங்க. சி இப்போ ஒரு ஐஏஎம் படிக்கிறவங்க ஐஐடி படிக்கிறவங்க தான் ஏன் அவங்க ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் பகலா ஏன் தூக்கத்துக்கு கூட நேரம் இல்லாம இருக்கிறாங்க? நம்ம இருக்க முடியாதா? முடியாதா? யாராலும் முடியாது போதுங்க. இத்தனை முறை கேட்கிறோமா முடியுன்றதுக்கு? ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட். ஏன் அப்படின்னா அதுதான் முக்கியம். சரி, நம்மளால முடியும்னு வந்தீங்கனாலே முடிஞ்சிருச்சு. இட் இஸ் பாசிபிள். அந்த லெவல் ரீச் ஆகிடுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் எதையும் நம்மளால சாதிக்க முடியும். அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் வாங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணலாம். எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள். ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஸ்கூல்ல படிக்கிற பசங்க வந்து ஒரு சின்ன ரிமோட் காரை வந்து எனக்கு ஃபார்முலா கார் மாதிரி எனக்கு மிஷின் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நாங்க யாருமே தெரியாது. ஸ்கூல் பசங்க எப்படி எங்களை அப்ரோச் பண்ணாங்க, யாரை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியாது. 4 ஸ்கூல் பசங்க வந்து ஸ்கூல்ல வந்து சார் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா 1 காரை வந்து நாங்கள் ஏதோ பண்ணியிருக்கோம், இது எங்களுக்கு வந்து ஸ்கேல் டவுன் மாடல் வந்து எனக்கு பண்ணி கொடுங்க. நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காசு சேர்த்து வச்சுருக்கோம், எவ்வளோ செலவாகும் சொல்லுங்க. ஸோ அந்த டைமில் எங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிச்சு the people are like so ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து அவங்க எல்லாரும். ஸோ உங்கள் நண்பர்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சு. நீங்கள் ஒரு ஐடியா இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்க. ப்ளீஸ் டாக் டு எனி ஃபோரம். ஒரு இடம் கிடைச்சா விட்டுறக்கூடாது. இட்ஸ் an opportunity, but you don't get the opportunity again. ஸோ சேம் நான் இதே ஊருன்றதுனால அடுத்து எப்போ வேணாலும் கூப்பிட்டாலும் இப்போ ஒரு 10 ப்ராஜெக்ட் ரெடியாக இருக்குது, 100 ப்ராஜெக்ட் ரெடியாக இருக்குது, அதை ஸ்ட்ரீம் அதை ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம ஒரு 10 ப்ராஜெக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அடுத்த லெவல் சாம்பிள் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு எப்போ கூப்பிடுவீங்க? நான் இதில் காத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு நிறைய குவரிஸ் அதை கிளியர் ஆகும். கிளியருங்களா சார்? நெசசிட்டி இஸ் த மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன் சொல்லுவாங்க. உங்கள் கம்பெனிக்கு என்ன ஒரு நெசசிட்டி இருக்கா சார் இன்வென்ஷன்? எவ்ரி டே we have so many problems. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன். நான் வந்து ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஹைவேல ஃப்ரம் பொந்துமலையிலேருந்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்கேன். ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஒரு டோல் இருக்கு. அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ட்ரக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சிக்னல் போட்டாப்புல, எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட் போயிட்டாப்புல. நான் அதே 100 km ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கேன் டுவர்ட்ஸ் டோல். சடனாக பார்த்து அந்த ட்ரக் யூட்டர்ன் இருக்குது. கண்ட்ரோல் இல்லாம போய் மோதிட்டேன். பெரிய ஆக்சிடென்ட். சேஃப்டி என்னன்னா நாங்கள் எல்லாரும் சீட் பெல்ட் போட்டதுனால தப்பிச்சோம். அன்னைக்கு மட்டும் சீட் பெல்ட் போட்டுருந்தா நல்ல இருக்க முடியும். ஏன்னா கார் அந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆச்சு. அப்புறம் தான் யோசிச்சேன், என்னடா அது, ட்ரக் டிரைவர் ரைட் இண்டிகேட்டர் போட்டாங்க, எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட் போனாங்க, சடனாக இவ்வளோ எடுத்துட்டாங்க. என்ன இங்கே கன்ஃபியூஷன், என்ன ப்ராப்ளம் இங்கே? ஓகே, the driver didn't had an option to say that he is taking a U-turn. U-turn அப்படின்னு வெஹிக்கிள்ல ஒரு சிக்னல் சிஸ்டம் கொண்டு வரணும்னு ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணி பேட்டர்ன் பண்ணியாச்சு. ஸோ வாழ்க்கையில ஒரு முறையும் ஒரு நாளும் நீங்க ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க, அந்த ப்ராப்ளம் மேலே நடந்துட்டு தான் இருக்கீங்க. ஆனா அதுக்கு மேல யோசிக்க பிரைனை யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. அதான் வெரி சிம்பிள். இது வரைக்கும் என்னடா அது ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி குளோபலாவே ஒரு யூட்டர்ன் சிக்னல் இது வரைக்கும் ஏன் கொண்டு வரல அப்படின்னு யோசிச்சு அதை பேட்டன் பண்ணியாச்சு. அது ஒரு பைக்ல எலக்ட்ரிக் பைக்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியாச்சு.
இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ரூல் புக்கே சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் கிட்ட போய் பேசினப்போ திஸ் இஸ் சம்திங் கண்டிப்பாக இது வேணும், ஆனால் இதை கொண்டு வர முடியுமான்றது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ். ஏன் அப்படின்னா டிரைவிங் லைசன்ஸ்ல இருந்து டிரைவிங் டீச்சிங்ல இருந்து ரூல் புக்ல இருந்து எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறோம். கண்டிப்பா இதை நாங்க பாஸ் பண்றோம், கொண்டு வரோம்னு சொல்லியிருக்கோம். ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள். ஸோ அன்னைக்கு என்னாச்சு, டிரைவர் ஏதோ ட்ரக் டிரைவர் ஒழுங்கா வண்டி ஓட்டுறதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம், கரெக்டா? அதே மாதிரி ஒரு ஹைவேல ஸ்பீடா போயிட்டே இருக்கீங்க, முன்னாடி ஏதோ ப்ராப்ளம், முன்னாடி இருக்கிற டிரைவர் வந்து பிரேக் அடிக்க போறாரு, இன்னும் பிரேக் அடிக்கல, ஆனா ஆக்சிடென்ட் கால் எடுத்துட்டாரு. ஆனா அவர் பிரேக் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பின்னாடி நீ போயிட்டு இருக்க, நீ சடனா பிரேக் அடிக்கிற. சம்டைம்ஸ் போய் அங்க ஸ்டாப் பண்ண முடியாது, போய் மோதிக்கணும் செஞ்சிருவாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பிரேக் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரெட் சிக்னல் பின்னாடி. அப்போ when you are off accelerating you intimate behind, and the behind person also might well off accelerate and be ready for braking. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, so accelerator off and on signal இது வரைக்கும் எந்த வண்டியும் இல்லை. That we have invented and it has been patented. நாம சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் விஷயம். இந்த மாதிரி நான் வந்து 500 கணக்கு 1000 கணக்குல பேசிட்டே இருக்கலாம். But I can give only few inspirational things, and each and everybody has to bring some ideas from your own. That is my motive. நான் இந்த சொல்றது கதை கேட்கறதுக்காக எனக்கு யாரும் இல்லை. உங்களுக்குள்ள நீங்க என்னெல்லாம் கொண்டு வர முடியும்னு அவங்க கையில் இருக்கு. அதை தான் நான் கேட்கிறேன். இப்ப சொல்லுங்க, எத்தனை பேர் அடுத்த லெவல் இன்னோவேஷனுக்கு ரெடியா இருக்கீங்க, அது லெவல் மூவ் பண்ண முடியும்? லாஸ்ட் பெஞ்ச் எல்லாருமே முன்னாடி வாங்கப்பா. So wonderful, so nice, so thank you so much. இதுதான் எனக்கு தேவையான விஷயம். So I thank you everyone. At least இன்னைக்கு ஒரு முழு மனதாக ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு இன்னோவேஷன், ஒரு இன்வென்ஷன் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட எல்லாரும் இந்த ரூம் எடுத்துக்கோங்க. ஆனா அதுக்கு அகைன்ஸ்டா டெய்லியும் வேலை செய்யுங்க, அதுதான் முக்கியம். என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் தயவு செய்து உங்களுக்குள்ள பேச ஆரம்பிங்க. என்னோட அப்பா வந்து டீச்சர். இது வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டா எதுவும் பண்ணல. அதை எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடையாது நம்மளுக்குலாம் கூப்பிட்டு வச்சு என்ன வேணா சப்போர்ட் வேணா கொடுப்போம், அவ்வளோதான். பட் ஸ்டில் whenever I do any new product அவர் கூப்பிட்டு வச்சு காமிப்பேன். அவர் எல்லாம் பார்த்து பேசுவார். ஓகே, அவர் கேட்குற லிஸ்ட்டே வந்து எத்தனை இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்தாங்க. ஸோ அப்போ எனக்கு அவர் வந்து என் மனசில் வந்து ஆணித்தரமாக சொல்லிட்டார். சரி, அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் அடுத்த அளவுக்கு மேலே போகணும். இது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி கையில் க்ளோஸாக வச்சுருந்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் முன்னேறவே முடியாது. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதை வந்து மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற தேடல் இருக்கும் அடுத்த லெவல் போகிறது. அது ஒன்றே உங்கள் லைஃப் கிடையாது. So please try to understand, move forward with many ideas, discuss among people, and you'll be happy when somebody is implementing your idea also. You should be very happy. That should be our motto. Anybody else? Where other பேசணுமா? So VASSMAAN பத்தி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன். I will not take too much of time. எதுக்காகனா நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும், ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு எவ்வளோ பேர் என்ன மாதிரி எஃபர்ட்ஸ்லாம் எடுக்கிறாங்க, எவ்வளோ டெடிகேட்டட் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம வெளியே வருது. அதுக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 250 இன்ஜினியர்ஸோட எஃபர்ட்ஸ். அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 வருஷம் passion in terms of building people to work on the same line. அதே மாதிரி ஒரு நோக்கத்தோட வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆட்களா சேகரிச்சு அவங்கள வந்து ட்ரெயின் அடுத்தது கொண்டு வரது தான் என்னோட பேஷன். That is how this company is grown to this level now. Next, first VASSMAAN பத்தி சொல்லிருக்காரு. As என்னோட ஃபேமிலி யாருமே பிசினஸ்ல இல்லை.
ஸோ நான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஒரு கட்டாய சூழ்நிலை இருந்துச்சு. எனக்கு கீழே ஒர்க் பண்ண ஒரு 5-6 பேருக்கு வேலை போயிடுச்சு. திரும்ப அவங்க போக முடியாது. அவங்க திரும்ப இங்கே வேலைக்கும் உடனே கிடைக்காது. ஐ வாஸ் அ பாஸ். அப்போ என்ன யோசித்தேன், சரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம், அவங்களுக்கு ஒரு அதே வேலையில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சோம். அப்படி ஆரம்பிச்சது தான் வாஸ்மேன். ஸோ வாஸ்மேன்ன்றது நத்திங் பட் அம்மா பேர் வாசுகி, அப்பாவோட அம்மா பேர் பாட்டி பேர் வந்து மாணிக்கம்மாள். ஸோ வாசுகி மாணிக்கம்மாள் தான் வாஸ்மேன் வந்தது. ஸோ அவங்களோட ஆசீர்வாதத்தில் ஆரம்பிச்சதுனால இட் இஸ் லைக் நிறைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பார்த்தாச்சு நம்ம கம்பெனி. ரிசெஷன், 2 ரிசெஷன், ஃப்ளட், கோவிட், வாட் எவர் இட் மைட் பி, ஸ்டில் திங்ஸ் ஆர் சஸ்டெய்னிங் பிகாஸ் ஆஃப் த டீம். ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஒரு பக்கம், எல்லா டீமும் சேர்ந்து எதாவது பண்ணணும்னு ஒரு ஆர்வத்தோடு இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் திங்ஸ் ஆர். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு டீமாக இருந்தீங்கன்னா மெனி திங்ஸ் கேன் பி அச்சீவ். அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். ஸோ ஐ ஸ்கிப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். தீஸ் ஆர் quality certificates. Next, organization structure. Okay. ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த மார்க்கெட் ரிசர்ச். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு புதுசாக பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க, அது என்னெல்லாம் இருந்துச்சு கடந்த 5-10 வருஷமா, அந்த ப்ராடக்ட் என்ன மாதிரி இருந்துச்சு, இப்போ கரண்ட்லி என்ன மாதிரி இருக்கு, ஃபியூச்சரில் என்ன மாதிரி நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க. வெரி சிம்பிள். ஒரு மொபைல் ஃபோன் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது, இப்போ கரண்ட்லி எப்படி இருக்கு, ஃபியூச்சராக நீங்கள் 10 வருஷம் கழிச்சு எப்படி எதிர்பார்க்குறீங்க ஒரு மொபைல் ஃபோன்னு நிறைய பேர்கிட்ட அதை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கும். தட் இஸ் கால்ட் மார்க்கெட் ரிசர்ச். ஸோ வாட் இஸ் ப்ரீவியஸ் ட்ரெண்ட், கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் ட்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு அதை செயல்முறை கொண்டு வந்தாலும் அடுத்த 5 வருஷம் 10 வருஷத்துக்கு அது சஸ்டெயினபிளாக இருக்குமான்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அந்த மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஸ்லைட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐடியா ஸ்கெட்ச், அது என்ன பண்ணலாம் இருக்கும்னு ஒரு ஸ்கெட்சிங் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சில லே அவுட், பேக்கேஜிங், 2D டிராயிங்ஸ், 3D டிராயிங்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாடல். ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ணுறது வந்து சின்னதாக பண்ணிட்டு பார்க்கலாம், ஸ்கேல் டவுன் மாடல். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரியலிஸ்டிக் மாடல், சிஐ அனாலிசிஸ். ஸோ இவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன். அதை ஒரு 1:1 மாடல் கொண்டு வர வரைக்கும் யாருமே உங்களை வந்து மதிக்க கூட மாட்டாங்க. யாருக்குமே உங்க ஐடியா புரியாது. ஏன்னா இதை நீங்க அதையே நீங்க கடமை ட்ரீம் பண்ணி பல நாட்கள், பல மாதங்கள், பல வருஷங்களா இருந்து இதை ரியலிஸ்டிக் கொண்டு வர பாக்குறீங்க. உங்களோட எண்ணங்களும் இன்னொருத்தரோட எண்ணங்களும் ஒரே மாதிரி போகாது. கரெக்டா? ஸோ அதை கொண்டு வர வரைக்கும் யூ கேன் நாட் அப்ரோச் எனி பீப்பிள் விச் வில் நாட் ஹேப்பன். ஸோ அதுதான். ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல இவ்வளோ விஷயம் பண்ணாதான் கடைசியில் மார்க்கெட்டுக்கு வரும். நெக்ஸ்ட் these are all about our company. என்னென்னலாம் மெஷினரிஸ் இருக்கு. ஸோ எனி வெஹிக்கிள், எனி ப்ராடக்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா மெஷினரிஸுமே இன்னொரு டிசைன் கேப்பபிலிட்டிஸ், மஷினிங் கேப்பபிலிட்டிஸ், அசம்பிளி, ஒரு ப்ராடக்டாக வெளியே வர வரைக்கும் இன்க்ளூடிங் பெயிண்ட் ஃபுட்லேருந்து எல்லாமே நம்ம இன்னொருலேயே இருக்கு. ஸோ யாராவது ஒரு நல்ல ஐடியா இருந்து அடுத்த லெவல் அதை மெச்சூர் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வர வரைக்கும் we can support it. Next, in terms of overall analysis, aerodynamics, crash, rollover, packaging, ஒரு ப்ராடக்ட்னு பண்ணிட்டோம்னாக்கா அந்தந்த விஷயங்கள் சிம்பிள். ஒரு சின்ன மவுஸ் நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும்னா கூட there are so many things now. ஒரு மவுஸ், கீபோர்டு, இதில் கூட நீங்கள் இன்வென்ஷன் கொண்டு வரலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் லாகின் பண்ணுறதுக்கு there's a lot of things. ஐடி கார்டு இருக்குது, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்குது, பாஸ்வேர்டு இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. இப்போ ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனியில் வாங்குற கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீபோர்டு வித் ஐடி கார்டை ஸ்லாட்டில் இன்சர்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு லாகின் ஆகணும்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது மாதிரி என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கா அது வரைக்கும்? வெரி சிம்பிள் திங் தான். ஐம் டெல்லிங் வெரி ஸ்மால் திங். பட் அந்த ப்ராடக்டோட ஐடியா வந்து இட் வில் பி a big impact to the next version of keyboard. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு மவுஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதோ சில ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது கையில். அதை எப்படி நம்ம திரும்பவும் கம்ஃபர்டபுளாக கொண்டு வர முடியும்? திங்க் அபவுட் இட். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயம், பேனா, பென்சில் கூட நீங்கள் இன்வென்ஷன் கொண்டு வரலாம். இது வரைக்கும் ட்ரெடிஷ்னலாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுலையே வந்து
புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரது தான் வேற நோக்கத்தில் அதை பார்க்கறதுல தான் உங்களுக்கு இன்வென்ஷன் வரும். அந்த மாதிரி பார்த்து ஒன்றா கொண்டு வாங்க ஐடியாஸ். வி கேன் ட்ரை டு மேக் இட். நெக்ஸ்ட். ஸோ இதுதான் வாக்கப். ஒரு காராக இருந்தாலும், ஒரு டிராக்டராக இருந்தாலும், ஒரு பஸ்ஸாக இருந்தாலும் அதுக்கான ஸ்கேல் ஆஃப் மாடல் மிஷின் பண்ணி கொண்டு வந்து காமிக்கிற விஷயம். நெக்ஸ்ட். எனிதிங், டேஷ்போர்ட், டிரைவர் ஏரியா, சீட்ஸ், ஹெட்லாம்ப், டெயில் லேம்ப், பம்பர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட். இதெல்லாம் ஷீட் மெட்டல் டைஸ். ஒரு பிளெயின் ஷீட்டாக இருக்கிறத ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் காரோ ட்ரக்கோ அதோட பாடி நடக்குது. அதை பண்ணக்கூடிய டைஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட். இது வந்து அந்த ப்ரெஸ். ஒரு பெரிய ப்ரெஸ்ஸில் வந்து அந்த ஷீட்டையும் டையை வச்சு உள்ளே அடிச்சோம்னா மட்டும்தான் அந்த ஃபார்ம் எடுக்குது. பிளாஸ்டிக்கை மெல்ட் பண்ணி இன்ஜெக்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் காம்பேக்டாக வருது. அலுமினியம் உருக்கி தான் நீங்கள் அதில் மோல்டு காஸ்டிங் டைக்குள்ளே ஊற்றினா தான் உங்களுக்கு அலுமினியம் பாட்டாக வருது. அதுக்கான கோர் டைஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட். ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் திங்ஸ் தட் வி ஆல்ரெடி ஹேவ் இன் அவர் ஃபேக்ட்ரி. இந்த மாதிரியான எக்ஸ்போஜர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட். இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் லைன். ஒரு எல்லாம் முடிஞ்சு கடைசியில் ஒரு மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இதுக்கான ப்ரொடக்ஷன் ஜிக்ஸ் அண்ட் ஃபிக்சர்ஸ்லாம் பண்ணி அதை மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரே மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான லைன் செட்டப் பண்ணி கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட். இது லேசர் கட்டிங் மெஷின். நெக்ஸ்ட். இதுதான் தண்டர்பர்ட் அதோட டாக்கிங் அபவுட். 2000 இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன்லாம் பண்ணி அவருடைய அனாலிசிஸ் பண்ணி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வெஹிக்கிள் ப்ரோட்டோ பண்ணுறது மாதிரியான ஒரு ஒர்க் பண்ணி. நெக்ஸ்ட். இது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர். இப்போ நிறைய கார்கோ டெலிவரிஸ்லாம் நிறைய நடக்குது. Also last week I had to travel somewhere. ஒரு கால் டிரைவர் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி கால் டிரைவரை கூப்பிட்டு நான் ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கெலாம் போயிட்டு வந்துட்டு, ஏன்னா I had to drop somebody என்னால் நானே போவேனால கால் டிரைவர் கூப்பிட்டுட்டேன். அப்போது எல்லாம் முடிஞ்சு ஈவினிங் கிளம்புறப்போ அவர் வந்து, சார் உங்கள் கம்பெனியில் வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டார். இஸ் அ கால் டிரைவர் பட் அன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர், எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர். ரெண்டாவது நாள் அவர் வந்து கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணிட்டார். ஸோ nowadays engineers are misused in different places. Why can't we bring people who are இப்போ ஹேண்டிகேப்டாக இருக்கிறவங்க, இல்லை ரொம்ப படிக்காமல் இருக்கிறவங்க, இல்லை ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் வயசானவங்க வேலை இல்லாமல் இருக்கிறவங்க. யங்ஸ்டர்ஸாக நம்ம மூளையும் யூஸ் பண்ணணும், ஃபிசிக்கலாகவும் இருக்கணும், நிறைய விஷயங்களை பெர்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் நம்ம பண்ணலாம், வேறு யார் பண்ண போகிறாங்க? Please give the option of delivery things to other people. Please don't take this nonsense job by studying in engineering student. எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆளுங்க வேலை செய்யறதுக்கு இல்லைன்னு தெரியிட்டே இருக்கு இண்டஸ்ட்ரி. ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு டெலிவரிக்காக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இன்ஜினியர்ஸ். இது என்ன சொல்றதுன்னு எப்படி கனெக்ட் பண்றதுன்னு எங்களுக்கும் தெரியல. ஸோ we bought an invention like people who are elderly, people physically disabled, அவங்கெல்லாம் செல்ஃப், அதாவது 3 wheels வச்சு இதே வண்டி ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். அவங்க வந்து ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. So they can do deliveries. This is purely electric. This entire vehicle was developed by us. Next. Auto. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கம்பெனியில் அப்படின்றது இந்த ஒரு பேஜில் புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட போய்ட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஆட்டோ என்ன மாதிரி வேணும், ஒரு ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கணும், பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும், மாடர்னாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறத நாங்கள் ஒரு தீமாக க்ரியேட் பண்ணுறோம். பண்ணதுக்கப்புறம் கை வரைபடம் பண்ணுறோம், ஸ்கெச்சஸ். அப்புறம் அது 3D டிசைன் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கலாக ஆட்டோ பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ ரைட் ஃப்ரம் ஐடியாவில் இருந்து உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனில் இருந்து அது ஃபைனல் ப்ராடக்டை கொண்டு வர வரைக்கும் வி ஒர்க் ஆன். நெக்ஸ்ட். This is a very prestigious project created for Indian defense. Lockheed Martin is the world's #1 defense equipment manufacturer. Maybe Air Force sari, ground equipment sari, world really #1 company Lockheed Martin in US. அந்த கம்பெனி வந்து இந்தியாவில் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆர்டர் எடுத்துட்டாங்க. ஆனால் இந்தியாவில் வந்து மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராமில் they have to make only in India. டெக்னாலஜி அவங்க கொடுத்தாங்க, இண்டிஜினைஸ் மெட்டீரியல்லாம் வச்சு இந்த ப்ராடக்டை பண்ண ஃபஸ்ட்டு 5 ப்ராடக்ட் ஃபுல்லாக பண்ணுவோம், 60 சேசி பண்ணி கொடுத்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி இண்டிஜினைஸ் இந்த டிஃபென்ஸ் செக்மெண்ட்லாம் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தனி ப்ரைட் கிடைக்கும். மீன்ஸ் உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும்.
அந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த தேர்தலை வந்து நோக்கி உங்களால் போக முடியும். நெக்ஸ்ட் டிராக்டர்ஸ். டிராக்டர் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பேசிக் ப்ராடக்ட், அதை பற்றி அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாமல் பார்க்குறோம். நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, நாங்கள் பட்டியாலா, லக்னோ, இந்த மாதிரி நார்த் இந்தியாவில் குஜராத் இங்கே எல்லாம் போய் சுற்றணும். டிராக்டர்ஸ் அதிகமாக யார் யூஸ் பண்ணுறாங்கலாம் பார்த்துட்டு, அங்கெல்லாம் போனாக்கா லேடிஸ் தான் அதிகமாக ஸ்மால் ஹெச்பி டிராக்டரை யூஸ் பண்ணுறாங்க. 25 ஹெச்பி டிராக்டரை வந்து லேடிஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த சைடில் மட்காட்டிலே ஒரு மெஷை போட்டு அவங்க தேவையான திங்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அவங்களே வண்டி எடுத்து ஓட்டிக்கிட்டு கூட குவான்டிட்டியும் போட்டு போயிடறாங்க. இப்போ 12 சின்ன சின்ன வேலை பண்ணி முடிச்சிருக்கு. பெரிய கெப்பாசிட்டி டிராக்டர் வந்து ஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சின்ன டிராக்டர் ஃபுல்லாக மோஸ்ட்லி 95% லேடிஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், இந்த லேடிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களே, ஆனால் இதோடைய லீவர் மெக்கானிசம்லாம் இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும். எழுந்து உட்காந்துக்கப்புறம் இங்கே ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம். இது எல்லாமே திருப்பி சைடில் வச்சோம். ஏன் அதுக்காக அப்படின்னா, ஒரு புடவை கட்டிட்டு ஒரு லேடி வந்து டிராக்டர்ல எர்கனாமிக்லி பெஸ்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக பண்ணோம். ஸோ அந்த ஒரு டிசைன் சேஞ்ச். பழைய டிராக்டர் நீங்க இதோ இருக்கு பாருங்க, இது வந்து பழைய டிராக்டர், இது வந்து புது டிராக்டர். பார்த்த உடனே டிசைன்லயும் பெட்டரா இருக்கணும், அவங்க யூஸ் பண்ற இடத்துலயும் நிறைய விஷயங்கள் மாற்றணும். அப்ப என்ன ஆகும், அடுத்து யாராவது டிராக்டர் வாங்கணும்னா அவங்க லேடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிராக்டர் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. அதனாலேயே 2 வருஷத்துல மார்க்கெட்டோடைய பர்சன்டேஜ் அதிகமா கேப்சர் பண்ண முடிஞ்சது அவங்களால. ஸோ ரொம்ப சின்ன விஷயங்கள் தான், பட் அது வந்து எண்ட் யூசருக்கு நிறைய இம்பாக்ட் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் தான், இதெல்லாம் இன்னோவேஷன் கிடையாது, இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப, ஆனா இந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஐடி இன்ஜினியர்ஸ்னால பண்ண முடியாது, எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ்னால பண்ண முடியாது, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்னால மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எவ்வளோ நம்ம டே டு டே லைஃப்ல தேவைப்படுதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட், இது டிஃபென்ஸ் ட்ரக்கோட கேபின், இது டன் ஃபார் அஷோக் லைலண்ட். நெக்ஸ்ட், ஸோ எஸ், இந்த ஒரு லக்ஸரி கோச் பஸ், இதுதான் இந்தியாவிலேயே ஃபர்ஸ்ட் டியூவல் விண்ட்ஷீல்டு உள்ள ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு வண்டி. இட்ஸ் இண்டிஜினியஸ் டிசைன் அண்ட் டெவலப்ட் பை வாஸ்மேன். இந்த ஒரு முறை நான் வந்து தோனியை மீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. அவரை மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ், இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டிஃபென்ஸ்க்காக நிறைய என்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் தான் பேசணும். ஏன்னா ஹி இஸ் ஆக்சுவலி மிலிட்டரி மேன். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி லக்ஸரி பஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி முடிச்ச உடனே he told I need one bus of this. Next slide போங்க. This was given for Chennai Super Kings. This is totally designed by the அது முக்கியமா ஏன் இதை சொல்ல வர அப்படின்னா, see, we have to inspire people to have been successful, but not waste our time seeing most of things of what has been there. ஏன் அப்படின்னா, எவ்வளவு விஷயங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சனோ, he gave me only half an hour time. So everybody is busy in doing their own activities. அவங்களுடைய எல்லை நோக்கி போயிட்டே இருக்காங்க. நம்ம எல்லாரும் அதே மாதிரி we have to spend our quality time to achieve something. அதான் சொல்லுவாங்க. ஒரு 15 minutes கழிச்சே வந்து, Ganesh, I like something but I want to be associated with you. Can you give me one of this bus for CSK? அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு மீட்டிங். That is the kind of way நம்மளும் ஒரு விஷயங்களை அச்சீவ் பண்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்மளும் வந்து we have to struggle. We have to enjoy the struggle. You will never be stressed. எப்பவுமே ஒரு விஷயம் பண்றப்போ அதை லவ் பண்ணுங்க. அந்த அளவுக்கு அதை நேசிச்சு எந்த அளவுக்கு அதை ஈடுபாடோட பண்றீங்களோ, it will give you a better result. Anything you do, please involve, focus and then do it. You will definitely get success. Nobody can stop. Next. Okay, இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். டாடா மோட்டார்ஸ் வந்து ஒரு பஸ்ஸோட ஸ்டைலிங், ஒரு ஷேப், இந்த மாதிரிலாம் யூஸ்வலா வெளியே கொடுக்கவே மாட்டாங்க. பட் we got an opportunity to do a styling of Tata Motors bus. அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா,
இல்லை. என்னன்னா டாடா மோட்டார்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்ச உடனே துபாய், கத்தார், சவுதி அரேபியா அந்த மாதிரி இருக்கிற மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்கூல் பஸ் பண்ணணும்னு கேட்டாங்க. இது வரைக்கும் நீங்க எத்தனையோ ஸ்கூல் பஸ் பார்த்துருப்பீங்க, இல்லை டாடா மோட்டார்ஸ் வெஹிக்கிள் பார்த்துருப்பீங்க, லேலன் வெஹிக்கிள் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ஃப்ரண்ட் ஸ்மைலி ஷேப் இருக்கு இல்லைங்களா, அது இன்ஸ்பயர்ட் பை தி லிப்ஸ். ஸ்மைலிஸ், ஸ்கூல் கிட்ஸ்னா வந்து ஸ்மைலிஸ் தான் இன்ஸ்பயர் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி அந்த டெசர்ட், இந்த ஒரு ஃப்ளோ ஃப்ரண்ட்ல இருந்து ரேர் வரைக்கும் அந்த ஃப்ளோ பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா குரோம் பிளேட்டட், கோல்ட் பிளேட்டட்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அங்கே ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ ஸ்கூல் போகிற குழந்தைங்க இந்த பஸ்ஸை தூரமாக போய் தூரம் வரப்போ பார்க்குறப்பவே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கெட்டிங் எமோஷனலி கனெக்டட். பார்த்த உடனே ஒரு ஸ்மைல் வருது. பிகாஸ் ஆஃப் தி ப்ரொஃபைல் ஆஃப் தி பஸ், த ஷேப் ஆஃப் தி பஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி பண்ணுறோம். இதெல்லாம் வந்து இன்னோவேஷன் கிடையாது, எமோஷனலி கனெக்டிங் பீப்புள். ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராடக்ட். இப்போ as a mechanical engineers எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. நீங்க we are talking about innovation, we are talking about safety, we are talking about emotional connections, we are talking about ergonomics, we are talking about many things. ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயத்துல கொண்டு வந்துட்டே இருக்கலாம். So we have a lot of responsibility to deliver. Next is an electric bus. Next, இதுதான் நான் சொன்ன அந்த Mr.D. rail coach. This is the luxury coach of Indian Railways. This is totally designed and developed by us. அதுதான் உங்க சேரை திரும்பி விண்டோ பக்கமா உட்கார்ந்துக்கலாம். You have achieved 70% of aircraft interiors in railways. That is the appreciation we got from Indian Railways, including the entire laboratory. அதே மாதிரி நீங்க எதிர்க்க பார்த்துக்கலாம். ஒரு ஃபேமிலியா போறோம்னா இப்படி எதிர்க்க திருப்பி உட்கார்ந்துக்கலாம். So chairs are designed such a way. So இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் தான் வருது, but it gives a very big impact for the overall society. So அந்த மாதிரி வேல்யூ ஆட் பண்ண பாருங்க. I think we are done with this. So I would expect ஒரு small ஒரு துளிதா ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் இருக்கிறோம். Each and everybody take an initiative for doing something good for the society. Any questionnaires, you are welcome. Otherwise we can finish the session now. Mike. Good morning, sir. I am Vijay Kumar. Sir, இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்க ஐடியாஸ் வந்து எவ்வளோ நாலேஜ் இருக்குது, நம்ம எவ்வளோ நாலேஜ் வந்து அப்டேட் பண்ணுறோம். இப்போ நமக்கு இருக்க ஒரு கொஸ்டின், இப்போ ஒரு கம்பெனியில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, ஒரு டிசைனில் என்ன ப்ராப்ளம் வருது, அந்த ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷன் என்ன, நம்ம அந்த சொல்யூஷன் யோசிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்னன்னு தெரியல. நான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவங்க கொஸ்டின்ஸை எப்படி வந்து ஒரே நிமிஷம். Each and every time everybody is facing a problem every minute. அதான் சொன்னேன், ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தது இல்லையா, இப்போ நீங்க உட்கார்ந்து இருக்க சேர் இருக்கு, என்னால இவ்வளவு நேரம் இவ்வளவு உட்கார முடியல, எனக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டியா அந்த சேர் இருந்ததுனாக்கா நான் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்க முடியும். என்னுடைய என்ன சொல்றது பிசிக்கை வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா வச்சுக்க முடியும். There are so many things. அதாவது எப்படின்னா that spark is always உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம்ன்றதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னன்றதை ரியலைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும், தெரியிட்டே இருக்கணும். அதை நீங்க எப்போ எழுத ஆரம்பிக்கிறீங்களோ, எப்போ நீங்க ஸ்கிரிபிள் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்பதான் அது நடக்கும். எப்போ நீங்க வந்து அதை பத்தி யோசிச்சு கடைசியில் எழுத ட்ரை பண்ணலையோ, எவ்ரி டே தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு என்ன பண்ணினோம், நாளைக்கு என்ன பண்ண போறோம், இதை மட்டும் ஒரு 10 நிமிஷம் யோசிச்சு படுங்க. எதுவுமே பண்ணல இன்னைக்கு வந்து நான் ரிலாக்ஸ்டா இருந்தேன் அப்படின்னாக்கா அந்த ஒரு பீஸ்ஃபுல்லோட தூங்குவீங்க. இன்னைக்கு நான் ஏதோ ட்ரை பண்ணேன் ஆனா எதுவுமே நடக்கல அப்படின்னப்போ உன் குற்ற உணர்ச்சியை வந்து என்ன பண்ணணும்னா, எதுனால நான் பண்ண முடியல, ஏன் பண்ண முடியல, என்ன ரீசனா, ஃபெசிலிட்டினால இல்லையா, சப்போர்ட்னால இல்லையா அப்படின்றது நீங்களுக்கே ஒரு கொஸ்டின் வரும். அதுக்கான ஆன்சருக்கு தேடி ஓடுவீங்க. அப்புறம் என்னன்றது அனலைஸே பண்ணாம நீங்க சும்மா வந்து போயிட்டு சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருந்தோம்னாக்கா எதுவுமே நடக்காது.
So thank you for the all of your time. I hope இது ஒரு நல்ல ஒரு impact and நல்ல ஒரு changes கொண்டு வந்து நீங்க எல்லாரும் இண்டஸ்ட்ரியும் கண்ட்ரிக்கும் நல்ல ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுப்பீங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. அதை வச்சு நான் விடைபெறேன். நன்றி, வணக்கம். So actually we contest வந்து நம்ம கொஞ்சம் சில ட்ரை பண்ணோம். அதை சில கான்டெஸ்ட்ல வச்சோம். அது very sad to that. I asked the students to come out with a very innovative idea. So அது ஒரு கான்டெஸ்ட் வச்சோம். And sad to see that only 2 entries came with it. So சரி இது இப்போ நல்லா இருக்காது. Of course நம்ம வர ப்ரொஃபைல் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். So obviously அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ண பிறகு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் அட்லீஸ்ட் ஏன்னா இப்போ சொன்ன மாதிரி தே டோன்ட் நோ வாட் இஸ் இப்போ நீங்கள் டே டு டே லைஃப் நம்ம எல்லாருமே ப்ராப்ளம் பார்க்குறோம் பட் வி டோன்ட் திங்க் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஃபார் தட் ஏன்னா நம்ம ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணுறோம் இக்னோர் பண்ணிடுறோம் தட்ஸ் ஆல் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் நிறைய வந்து உங்களுக்கு ஐடியாஸ்லாம் கொடுத்துருக்காரு and again by the end of semester I again plan to have the same contest and hope that we will have more entries. Nagla entries வந்து shortlist பண்ணி will have the same chief guest to give some inputs to our students to further take it out, develop it. Yeah. So just one more day to go on to take away something and start working here. So normally as long as it is in the mind it doesn't work. It should be brought to paper and finally to the physical form. So it's a struggle. Idami like the is a struggle irukona. But I hope that still mind la irukku paper yaach kondu varinga in the session ku piragu. I will try to bring with the help of our இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் யார் அடுத்த ப்ராடக்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஐடியாஸ் ரியலைஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ you can come to our company. Next set of batches யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்காக நான் இங்க வரேன். Sure. Again, sir said opportunities doesn't wait for everybody. So somehow you students have got an opportunity. Try to build on it, utilize it. Okay, we request our sir for the prize system. Here are the winners of quiz competition. D. Vijay and D.S. Santosh of Mechanical Engineering final year has got the first place in the quiz competition. B. Ajay Kumar S. Gopalakrishnan of Mechanical Engineering final year has got second place. M. Prihadish and I. Anabaya Kolotungan of Mechanical Engineering third year has got third place. We request our HOD sir to present the medal. Here are the winners of dimension analysis. L. Joel Isaacs of third year has got the first place.
The definition of final year has got its name place. Yes, Prasant of final year has got third place. Congrats to all the winners. A sincere word of thanks is nothing but an extension of a generous spirit. I would like to call upon Mr. R. Aravind Kumar, Student Secretary, to propose the vote of thanks. The best and the beautiful thing in the world. It cannot be seen or ever touched. They must be felt out by the heart. Thank you. Thank you for such prayer among them. A warm and cherished afternoon, all present here. It is my privilege to propose vote of thanks, to acknowledge and the contribution. Those who worked hard to make this event successful one. First and foremost, my heart goes to our thanks for our respected principal, Dr. Alarusu Young, sir, for all the words of wisdom or wisdom, the source of energy within us. Thank you, sir. On behalf of Mechanical Engineering Association, I extend a really hearty thanks to our chief guest, Mr.D.Ganesh, a founder and advisor of VASSMAAN, who spared his time for busiest schedule, the grace of occasion. Today we had opportunity to hear your thoughtful and surely to be encouraged as a lot of future. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to our Vice Principal, Dr. J. Sriram Babu, sir, for not only spending his time with us and also for his constant encouragement to achieve our goals. Thank you, sir. My heart goes to thank to our Senior Associate Professor A. Muralidhar, sir, always being a pillar of supporting for us. Thank you, sir. I would like to thank our beloved HOD, Dr. P. Pravindra, sir, for his entire support and guidance to behind the scene to make the event more successful. Thank you, sir. Next, I would like to thank all of HODs from various departments for present there. I mentioned my gratitude to our Treasury Mechanical Engineering Association, Dr. T. Suja ma'am, for the valuable guidance and encouragement to all our efforts. Thank you, ma'am. I would like to thank all faculty members and technical and non-technical staffs for the cooperation. And I would like to thank all participants for showing interest in this event. Thank you. Last but not least, I thank my friend for making this function to end up with success. Finally, I leave with an inspiring question. Success is not final. Failure is not failure. It is the courage to continue the counts. Once again, I thank you all for your attention. Thank you. Now I will Now I would like to request stand for the national anthem.
உட்காருங்க